Hello students, welcome to the lecture video of fluid machining. So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് the work done calculation, work done for single stage reciprocating compressor without clearance volume, that idealized condition. So in this video we are going to find out the work done requirement with clearance volume. Work done for a reciprocating compressor with clearance volume. So first of all we need to do what is a clearance volume, right? So ഒരു compressor design ചെയ്യുമ്പോൾ, so practical in design of compressor, always we will provide a clearance, some clearance we will provide in between cylinder and a piston. അതായത് പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ഫ്രം ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ ടു ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ എന്താവും, ഇൻ ഐഡിയലൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി മൂവ് അപ്പ് ടു ദ ക്രൗൺ പോർഷൻ ഓഫ് ദ cylinder, right? So but in actual condition piston will move up to a certain limit and it will always provide a clearance between a small amount of clearance between the cylinder crown or head and the piston, right? It is provided because to prevent the hitting of piston to crown or cylinder. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ എന്താ സംഭവിക്കും, പിസ്റ്റണിൽ ഡാമേജ് വരും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദിസ് walls, inlet wall and outlet wall. For that we are providing a certain amount of clearance. So in this clearance space always some amount of volume of air is entrapped. That volume is always known as clearance volume, right? Then another volume is in piston cylinder arrangement is swept volume. That is the actual volume swept by the piston while moving it from bottom dead center to top dead center or outer dead center to inner dead center. അത് ഇവിടുന്ന് ആക്ച്വലി എത്ര വോളിയമാണോ ഇത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നത്, സ്വെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വോളിയത്തിനാണ് എന്താ പറയുക, സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയും, ഓർ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദ സം ഓഫ് ദി സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം and clearance volume is the total volume of a cylinder, right? So this is a graph or PV diagram of a single stage reciprocating compressor with clearance volume. So let's discuss what happens in a single stage reciprocating compressor with clearance volume. So initially we are starting from point 1. So at point 1 the piston is at outer dead center, right? അതായത് സക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് നിൽക്കുകയാണ്, ഡെലിവറിക്ക് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. സോ അറ്റ് പോയിന്റ് 1 piston is at outer dead center. Then piston start compressing the air, that is the compression process 1 to 2. Start compressing the air from 1 to up to it reaches the point 2 where the pressure is P2. At point 2 the delivery valve opens. നമ്മൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രഷർ റീച്ച് ചെയ്തു അയാളുടെ P2 എന്നുള്ള പോലെ പോയിൻറ്റ് 2-ൽ. സോ ആ പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ ഡെലിവറി വാൾവ് ഓപ്പൺസ്. ദെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഫർദർ മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ inner dead center. So when the piston moves, the compressed air is delivered through the valve till it reaches the point 3. So it can be seen that from this figure when the piston reaches inner dead center, some volume of air equal to clearance volume is still left inside the cylinder, right?
still left inside, അതായത് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ഇനീഷ്യലി കംപ്രസ്ഡ് ചെയ്തു, ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രഷർ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ വൈകും, ഡെലിവറി വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി. സോ അഗൈൻ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ടു ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ, then continuously compressed air will be delivered. So up to it will move up to 0.3, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിലത്. പക്ഷേ ആ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ. സോ ദാറ്റ് വോളിയം ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. സോ ഓൾറെഡി അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് ഡെലിവേർഡ് ആവാതെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്, അതായത് 1 to 3 വരെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കാണ്. അതായത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ഫ്രം 180 ഡിഗ്രി ടു 360 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ഒരു ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, അതിലെന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് വരും. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ഫ്രം again back to inner dead center to outer dead center. So initially what happened, this air in clearance volume expands in a polytropic expansion process. So first എന്ത് ചെയ്യും, സക്ഷൻ പുതിയ എയർ ഡെലിവേർഡ് ആവുന്നതിന് പുതിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ സക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് പകരം എന്ത് വയ്ക്കും, ഓൾറെഡി അവിടെ എക്സിസ്റ്റിങ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. അതാണ് പ്രോസസ് 3 to 4. And the pressure reaches back to initial pressure, that is P4, and volume to V4, right? So at point 4 എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, ഈ 4th പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, സക്ഷൻ വാൾവ് ഓപ്പൺസ് ആവുക, ആൻഡ് എന്തും ഫ്രഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ സിലിണ്ടർ. സോ അപ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്താ ഉപയോഗിക്കുക, ഓൾറെഡി ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ആവാതെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത എയർ എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും, റൈറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫ്രം 0.4 ഓൺലി ഫ്രഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ദസ് ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഈസ് ടേക്കൺ ഡ്യൂറിങ് ദ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഈസ് V1 മൈനസ് V4. അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു പുതിയ സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു പുതിയ റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ എയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് V1 മൈനസ് V4 ആണ്. അത് ആക്ച്വലി സ്വെപ്റ്റ് വോളിയത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ത്, V1 മൈനസ് V4 എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദിസ് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ് ഓർ എഫക്റ്റീവ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓരോ പുതിയ സ്ട്രോക്കിൽ എത്രയാണോ ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് എയർ എടുക്കുന്നത്, ആ എമൗണ്ടാണെന്ന് പറയുക free air delivered or effective swept volume. That amount is V1 minus V4. It is less than swept volume. So here also we need to find out the work done required. So actually here we are assuming that compression process follows what the polytropic compression, right? Polytropic compression process occurring inside the compressor. So actually effective volume is V1 minus V4. So work done per cycle എന്ത് വരും, here work done per cycle will be area 1 2 3 4, right? Area under 1 2 3 4, it is the actually work done per cycle. So for that അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ, first of all we need to find out the area 1 2 3 6 5 and 1. It is minus 4 3 6 5 4 വരും. അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയൻ്റെ അകത്ത് ഈ സ്മോൾ ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും, റൈറ്റ്. സോ ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുത്താൽ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സിമിലറാണ്. വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോലെയല്ലേ, അതുപോലെ ഇതും എന്താണ്, ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോലെയാണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് W is equal to n/n-1 P1 V1 into P2 by P1 all raised to
n minus 1 divided by n minus 1 minus that minus second area n by n minus 1 p4 v4 into p3 by p4 all raised to n minus 1 by n minus 1. അതായത് ആ രണ്ട് ഏരിയയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓർ കമ്പയർ ടു എന്ത് ഇനീഷ്യലിയിലെ വിത്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കണ്ടീഷൻ, സോറി വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഐഡിയലൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് n by n minus 1 v1 ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സോ സിമിലർ ടു ആ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിന് വേണ്ടി അതേ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയാണ്. സോ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സെയിം n by n minus 1 p1 v1 p2 by p1 ഹോൾ റേസ് ടു n minus 1 by n minus 1 മൈനസ് n by n minus 1 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു p1 അല്ല സോറി p4 ഹിയർ p4 വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു p1 ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്തു p4ന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു p1 കൊടുത്തു. ദെൻ ഹിയർ കോമൺ ടേംസ് എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് എഴുതി. n by n minus 1 കോമൺ ആണ്, p1 രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. ദെൻ p2 by p1 ഓൾ റേസ് ടു n minus 1 by n minus 1 കോമൺ ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു w is equal to n by n minus 1 into p1 v1 minus v4 into p2 by p1 all raised to n minus 1 by n minus 1 ആണ്, right? So from PV is equal to MRT relation we can write also n by n minus 1 into MR into T1 minus T4 into P2 by P1 all raised to n minus 1 by n minus 1. So ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം, which is the work done requirement for a reciprocating compressor with ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. നമ്മൾ വിത്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഈ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മുൻപേ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. സോ ഹിയർ v1 minus v4 is the actual volume and m is the mass of air sucked in suction stroke, right? സോ ഇതിനാണ് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5 അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ഓരോ വീഡിയോയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സും കമ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക. ഡൗട്ടില്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നോക്കുക. താങ്ക് യു.